is wrong and wrong is wrong. Tey su fekkoon ne tey suma ex jëkkër moo amoon liggéey tey Gambia am di position bi ma am man as a director bëggoon na dem liggéey du tal sax anything else dafaa jóg mu dem. Dafaa jóg mu dem te man as a conscious person duma ko ne doo gis sa doom yi because danga dem Gambia damaa jël custody damaa nangu custody damaa def li because dinaa xam ne loolu moom fii coom la di su ma ko si mënut a jàppale waruma ko see delloo gannaaw. soo gis ngeen jigéen ñi dañ nekk di go through a lot. Jigéen ñi dañ nekk di go through a lot. Kan mooy Fallou Samba? I don't even know see his comments. Jigéen ñi dañ nekk di go through a lot. Nga tasa nit nga ko toroxal di use seen doom di ko toroxal. Yes, there are jigéen ñoo xam ne tamit ñu ngi toroxal góor yi fii nii and we have to talk about it. Am na jigéen ñoo xam ne tamit góor yi ngeen def li leen war yëpp di fay child support di def li leen war duñ nangu ñu gis seen doom yi duñ nangu ñu am lefin man yooyu noonu yëpp dama ne yooyu noonu yëpp ñun góor yee jigéen yëpp a war a taxaw ñu xeex ko lu rong dañ ko war a taxaw ñu xeex ko foofu lañ tollu fi mu nekk nii foofu lañ tollu fi mu nekk nii. So this is what is happening. So when I sit here as MAMALINGUERE SARR, bu leen gis jëma bii nii because man maa nekk nit koo xam ne su maa dee sax dinaa solu ba mu rafet dinaa def ba mu baax parce que man loolu laa xam. So bu leen gis jëma bii toog fii xëj na ngeen fa ne man awma benn métit si àdduna wala awma dara lu ma métti ba nga xam ne bés bu nekk rek dama war a génna ma xeexal ñeneen ñi bés bu nekk man dama war a génna ma taxaw ma wax everyday dama war a génna ma dékku saaga ndey yi ma dékku saaga yi pour defend keneen déedéet. Ni ma dékoo saaga yi te fekk man si suma boppam maa ngi am suma own issues noonu la ñëpp tamit war a taxawoo xam ne lii is about society lii is about our children's future ëllëg lii is about the systems yoo xam ne dañ ko war a break for the benefit of everybody not a few. Man on my own man MAMALINGUERE SARR awma personal issue ak anybody su ma fi taxawee ne damaa xeexal jigéen bii because lii moo ko dal. I'm personal issues with anybody. I don't have personal issues with anybody. So saa yu ma génnee fii dañ ñu saaga ma nit a tax ñu saaga ma du man. Saa yu ma génnee fii ñu ne ma caga bi nit a tax ñu wax ma caga not man. Not because man maa am issue. Bi maa fight Yaya Jammeh man kan suma ban mbokk la rey. waaye Gambia moo ma ñor suma réew moo ma ñor moo tax ma dékku Yaya Jammeh dékku saagay supporter Yaya Jammeh yi dékku lu nekka kan ngeen fi musa génn mu génn ne la man maa gis naa MAMALINGUERE wala xam naa ko wala problème bi lañ am dañ jote lii ak lii moo xew amut parce que nag lu mu bon fa ma jógee dañ ma yar ba nga xam ne first thing lu suma maam bu góor lu mu la dee wax mooy nit boo buggee mucca si kaw àdduna nit boo buggee ëllëg foo taxaw nga am ndam dangaa bàyyi tooñ dangaa moytu tooñ te fu ma waxee nag doo leen ko mun a understand parce que it na ñu bari duñ egga si level boobu pour understand fi ma waxee waaye nañ leen di moytu tooñ te man de kenn du la ne Mama Sarr man maa moom dañ am a personal issue déedéet xëj na liñ laa wax mooy mama jóg na mu wax against this li kooku suma mbokka la soo man def naa ko enemy that's how I get enemies wala ñu ne la man supporter Yaya Jammeh la mama mu ngi génn di xeex Yaya Jammeh therefore she is my enemy that's how I get enemies tey su ma génnee ma wax si rape case bii kooku noonu def ma enemy man wa mbokkaam mi def ma ennemi ñu jóg ñu dem ñu saaga ma ñu tuddee ma lu nekka ñu génn fu nekka ñu wax lu nekka am sure bu yàggee bu ñu bëggee noppi ba bëgg a ñoo noppi like they did to Fatou Camara dinañ ñëw ma ni tamit ñu jël suma nataal ñu aj ko feena ñu génnee ko ñu ne waaw mu ngi nii taati neen la def so this is the thing and it takes everybody jigéen yi ak góor yi pour ñu taxaw ñu xeex bàyyi leen di expect just a few ñu wax jóg leen as Gambians jóg leen as parents jóg leen as brothers
to sisters ñu ñoo abuse jóg leen as mothers to xale yu góor yi sax yi ñoo abuse ngeen wax ngeen speak up fii life bi tey bu ma fi toogoon tey di saaga ndey di def yu ñaaw nga gis thousands of people ñu ñëw support la dee leen di dugal di déglu life yoo xam ne is productive di ngeen si mun a jëlee dara ngeen bàyyi di dooleel ñiy saaga ñiy def lu ñaaw liy wax si nit ñi li ñaaw lii moo tax lii di continuer parce que bu ñu xamee ne tey man su Mama Linguère génnee tey mu wax di su ma génnee ma saaga ko dinaa am 1000 views of course they will do it of course they will do it tey bu Mama Sali génnoon mu ngee live te Mama Sali du saaga du wax lu ñaaw doo fa gis ñu bari ñu ko seetaan but those are the people that you need to watch. Those are the productive people that are saying things that are actually important, that are actually pertinent to our situation. Why tey ku fi jógoon ne tey moom damaa ñëw tojal nit tey damaa ñëw saaga nit wala tey Mama Linguère Sarr laay ñëw dugga wax ko jukka maami cox nga gis ñëpp dugga di déglu suñ paree ñu koolante share audio yi Mama Linguère li ngeen ko wax te yéen Mama Linguère bi ngeen a wax noonu most of you have not even met me in person. You don't know who I am. You have never met me in person. You haven't talked to me on Facebook. You don't even talk to me outside of this Facebook. Lan nga xam si man? Lan nga xam si man? So you know, at some point ñun as Gambians ñun miy wax dinañ dem ba dañoo soona because of yi xew dama toog last week and I saw a post ñu ne dañoo supposedly gaaruwaale ñun mi nga xam ne dañ dee wax on rape and everything ñu ne waaw lu tax waxuñ si keesi Bob Keita. I'm gonna start with that. ñu ne lu tax waxuñ si keesi Bob Keita lu tax man génnuma ma wax keneen ak keneen génnut mu wax dama leen bëgg a laaj exactly yéen lan ngeen bëgg a ma wax si keesi Bob Keita. Bob Keita dafa génn mu saaga victime am man every time su ma génnee ma wax is because somebody génn na mu saaga jigéen wala mu wax si moom lu ñaaw wala there's a process going on nga bëgg a ñëw génn pour néewal doole jigéen waaye nag Bob Keita dafa ñëw on Facebook mu saaga any victime am fii nii ndax Bob Keita dafa ñëw on Facebook mu wax ne ki ma accuse lii ak lii ak lii gisu leen ko ku maintain his dignified silence mu ngee dem court there's a process in court going on. What do you want me to come and do on Facebook? What do I say to him? Bob Keita yaa bon Bob Keita yaa nii lu tax if a person is down already, I will not kick that person whilst they are down. That is not me. Munge go through, limo go through, munge them to the right channels, the cover address, the court, but that is the place to talk about Bob Keita right now. Not on Facebook, not on your Facebook wall, not anywhere. Su Bob Keita génnoon nag mu saaga xale boobu noonu ne nii la mel nane la mel dafa fen nii I will be the first to stand up ma ne ko li nga def nii duñ ko fi accept. But he hasn't done that. So give him whatever it might be issue be, let him go and deal with it at the Justice Department. Man Mama Sarr duma ci wax. Man Mama Sarr duma taxaw ma génn ma saaga Bob Keita parce que saagut benn victime am. He has been responsible throughout this thing. Musuta génn mu ne man de gisuma ko. Xëj na def na ko feneen waaye man gisuma ko mu génn anywhere ne suma victime bi nii la mel nane la mel wala lii moo xew defu ko. So case bi suy go on in court na go on in court because ñun foofu lañ expect mu go on. ñi gaslight seen victime yi ñi nekk di toroxal jigéen ñun noonu la ñoo jóg di xeex ak ñoom waaye du ñoo xam ne accuse nañ leen. He has the assumption or the presumption of innocence bébba bés biñ ko ne you are guilty or innocent. That is not my job. te bu leen expect yéen kenn si yéen fii ngeen ma génn ne waaw Bob Keita yóbbu nañ ko yes let's all celebrate. No, I will not do it. boo leen a expect loolu si man doo leen ko am because duma tooñ ndax he is innocent or guilty loolu court bi moo ko dem waxi
duma ko tooñ génna di ko ne because you're down I will kick you and I will celebrate your downfall duma ko def so su fekkee ne loolu ngeen a expect di ngeen yàgga di ñu gaaruwaale ne ana ngeen waxu leen si bu bopp keta bi duñ ci wax luwaa bi ci war a wax dina ci wax bés bu mu génnoon nag saaga victime mi si ngeen ñoo dégga ñun bés bu mu génnoon wax lu ñaaw si victime mi si ngeen ñoo dégga and man I have been very consistent with that loo ma munti di wax ku génn mu néewal doole jigéen dinaa génn ma taxaw waaye ku génnut nag néewal doole jigéen saagut jigéen waxu dara jigéen waxu dara si victime mi commentu sa si case bi loo leen bëgg ñu def yéen tamit loo leen bëgg ñu def ñu génn bopp yaa bon yaa nii waaye yóbbu nañ la dinañ la def nii pour lan he has the same assumption of innocence as any other person that has been accused. He will go to court to prove that innocence or guilt to the court. Man, I am not a court of law. So gisee tey ñu taxaw di xeexal ku mel ni Adji Sarr even in Senegal because Sonko dafa génn ne supporters ami this is a mortal combat. ñu gis on social media on everywhere a 20-year-old ay mag yu ne lénga xam liñ war a xam jóg di saaga xale boo xam ne mu ngi 20 years old koo xam ne amul ndeyam dafa génn àdduna moo tax ma jóg ak keneen jóg ñu taxaw ne boo ne Sénégal ne Gambia ñun ñëpp benn lañ nañ leen jóg ñu xeex nañ leen jóg ñu defar ak collectif ak coalition boo xam ne ñun jigéeni Gambia ak Sénégal ñoo ciy bokka liggéey pour génnee xeex loolu lépp loo xam ne mooy néewal doole jigéen in Sénégal and Gambia loolu moo ma dugal si waxi Ousmane Sonko su respectoon victime am yi mu dem uyu court like Bob Keita did su respectoon victime am yi mu dem wax li moo wax si code bi man doo leen ma dégga keneen ak keneen doo leen ko gi dégga waaye the reason we are out is because dañ jël benn jigéen boo xam ne moo ko accuse whether he is innocent or guilty will be proven in court supporters am yëpp jël benn xale boobu 20 years old di saaga di wax lu ñaaw di ko dëkkal fu mu dëkkut just like we do gaslighting women because they have a league of perpetrators a league of rapists ñoo xam ne ñoom defuñ dara seen mbir lu dul di néewal doole jigéen suñ paree ñu ànd ak seen ay jigéen nag parce que jigéen yi dañ ci bokka am na jigéen ñoo xam ne ñooy gën a support sax góor yi di def li lu bon am na jigéen ñoo xam ne ñoo gën a nekk sax seen gannaaw di leen support fàtte nañ ne ñoom ay yaay lañ fàtte nañ ne dinañ jur doom bu jigéen fàtte nañ ne ñoom tey buñ xalaatee rek toog ne lii su daloon suma doom lan mooy xew ak kan mooy nekk man suma gannaaw pour jàppale suma doom billahi dawal leen yërmande muy jigéen muy góor dawal leen yërmande lu munti di xew ku dem nga dem uyu ji na nga dem uyu ji si court ñu wax foofu lañ war a waxee sa ay mbir foofu lañ war a waxee sa ay mbir te this coalition that we are building of Senegambian women si kanam tuuti rek di ngeen understand ne it's not just going to be fighting rape in Gambia, it's going to be fighting rape in Senegal as well and ultimately fighting rape all over Africa because ñun that's what we need to do. So don't come on my wall and tell me what to fight for, what to get involved in, because at the end of the day yéen mi nga xam ne yéen a ngee wax suñ maa saaga on social media yéen kenn du fa dee nekk kenn du fa dee taxaw te pourtant da ngeen a toog seen kër yi ngeen comfortable ñu bindal ma si net bi caga la ñu saaga suma yaay wala ñu saaga suma papa ñu wax ma wax yu ñaaw so bu ma ñëw nga maa dictate man lan laa war a wax ak lu ma warta wax so anyway Demba we saw this case of Marie xale bi nga xam ne dañ ko rey very gruesome killing
si rey boobu noonu ñu ne the story that came out was that she was raped ñu ne ñu rapisam bi ko rey daf ko mujjee jël sax daf ko rey ba pare rey boppam loolu lañ ñu wax ñu génnee nataal yoo xam ne won nañu ko ñuy wone xale bi rey bi ak yooyu si biir loolu wax dëgg àdduna si yëpp jóg man musuma gis sax Gambien yëpp niñ unité ne enough is enough fi mu nekk nii we have to do something about this rape issue we have to stand up and do something about rape in Gambia in Sénégal fu munti di doon musuma gis Gambien góor yi sax niñ meree si bii ñu mus ko meree si kees yi nga xam ne moom lañ dee ñëw di ko wax on social media musuma koo gis it was unprecedented démba ñun ñëpp képp koo xam ne man nelawuma ba suba tey soo la gisee ma jóg dark circle si nekk under my eyes ma am pour def ko lefin concealer pour conceal ko because kenn nelawut suba because soo xalaatee rek ne yow danga am doom bu jigéen nga xalaat ne yow danga am ay mbokka yu jigéen nga xalaat ne billaay Aïssatou Thiam moom ñaanal leen ko nga xalaat ne danga am mbokka yu jigéen billahi démba the images that we saw the what we saw is just too much billahi yéen a ngi ree Aïssatou moom ndeysaan man gis nga façon yi dama leen dee ñaanal dama leen dee ñaanal parce que ñoom dafa am lu leen jot so and it's not something that we can help with xam nga ñu ne feebari xol wala feebari xel ndeysaan du naka lañ ko dee waxee nit ki dina feebar nekk si biir nit te duñ ko xam nga li gën a doy waar mooy nit koo xam ne danga feebar xam nga feebari xol du dof yi dox yi nii rek si kaw tali bi de dof yi nekk si biir nga xam ne dañoo taxaw rek di saaga nit ñi ñooñu ay dof lañ waruñ dof yi nga xam ne dañoo dem hide behind a fake profile because yow jigéen bu mel ni Mama Sarr yow mënuloo stand up to that person because xam nga ne soo génnee taxaw ne MAMALINGUERE SARR nii bu génnee na la wax loo xam ne yow di nga xam looy wax soo dañoo daw soo ñooñu ñooy ñi dof ñooñu ñooy ñi wérut dof du wër ci kaw tali di dox nii de déedéet dof mooy ñi toog ci suñ biir soo ne ko salaamaaleykum sa mu saaga la ndey soo ne ko man àndumaa yow mu saaga la ndey te society nag biñ dëkka we have to be able to agree to disagree ñun ñëpp duñ mun a bokk ñu ànd si ne man dama d'accord si kii lu mooy wax déedéet foog yenn saay ñii d'accordee nii foog yenn saay ñii d'accordee nii waaye comme que yow nga ne man su ma d'accordutee yow rek sa only remedy mooy nga dem hide behind a fake profile pour saaga ma ndey oo saaga ma oo wax ma caga fi mu nekk nii lesbian it's all good dangaa continuer rek di wax dama leen yërëm but anyway getting back to the point because I shouldn't give these people oxygen sax démba dama gis loo xam ne géej naa ko gis depuis bi ñoo xeex yëfi rape yëfi di advocate yëfi gender based violence because suñu waxee rape rek du rape rek de ñu ngee rape xale yu góor yi ñu ngee rape xale yu jigéen yi ñu ngee rape jigéen ñi ñu ngee rape itamit even jigéen ñi sëy sa seen biir néeg yi ñu ngi leen a rape ñu ngee dóor jigéen ñi ñu ngee néewal doole jigéen ñi parce que gis nga man li ma dal sax is a form of gender based violence man mii ñëw toog Sweden mënumaa dem liggéey because ñu ngi jël suma doom yi ne su ma demee liggéey dañoo nangu suma doom yi suma loxo that's also a form of gender based violence because am na góor yoo xam ne duñ dóor de dañ laa torture mentally that's also a form of violence against women so that's also a form of violence against women
so ñun fi mu nekk nii li ñu war a occupy ñun fi mu nekk nii mooy di momentum bi ma gis démba góor muy jigéen képp ku nekk Gambien képp ku nekk nit nga taxaw ne lii nag dafa doy fi mu nekk nii the issue of rape the issue of gender based violence ñun ñëpp dañ war a toog ñu wax si ñun ñëpp dañ war a toog ñu xeex ko tey ku jóg rek ne enough is enough dafa doy ñu ngi leen a ñaan ngeen continuer that momentum ñun leen a ñaan ngeen jóg ngeen jàppale ñi nga xam ne ñooy xeex ñu continuer xeex bii ñu ngi leen a ñaan ngeen jóg fépp foo leen gis lu ñaaw lii di xew muy si seen koñ yi muy si biir néeg yi muy si kër yi ñu jóg ñu xeex ko wallahi suñ doom yi dañ ñu soxla pour ëllëg ñoomi tamit ñu mun a xam lan mooy nga dunda si jàmm si bànneex suñ doom yi dañ war a dem school buñ xalaat ne seen teachers yi dinañ leen rape wala dinañ leen laal inappropriately xale yi jigéen yi liggéey si offices yi dañ war a dem office ñu liggéey buñ xalaat ne suma boss su ma ko defalutee nangam dina ma rape wala dina ma def loo xam ne wala dina ma daaxas suma liggéey tey boo leen xamee ñaata jigéen ñoo xam ne ñu ngi si offices yi su nit jógee dóor leen si taat munuñ koo wax ngeen baalal ma rek fi mu nekk nii moom nañ def ak ñoom nii rek nag ñu mun a continuer jigéen ñoo xam ne ñu ngi nekk seen biir néeg yi jëkkër dafa dem ba waxtu bi ko neex nga ñëw nga tegal ma su ma la ne ñeeg sax nga dóor ma that's all gender based violence si biir néeg yi li fa xew because jigéen ñi mënuñoo jóg ñu wax because fu ñu waxee ñu ne leen waxu leen dëgga fu ñu waxee ñu ne leen caga ngeen fu ñu waxee ñu ne leen nii ngeen jigéen ñi ñu ngi leen a bully online for them to be silent because tey ku ñëw taxaw mu ne la yow soo fi waxee oo soo advocate sa moromi jigéen ma dem ma ut benn nataal bu jigéen nekka ma dog sa kanam ma def ko si nataal boobu ma génnee ma ne kii nii la pour nga noppi that's a form of gender based violence that's a form of violence against women because dañ bugga pour ñu noppi te noppi moo ñu war a tut ñun noppi moo ñu war a tut because suñ noppee rek lii xew sax duñ ko mun a explain we cannot continue being quiet so yow soo gisee sa moromi jigéen ñu ko xeex pour noppiloo ko jógal nga wax te góor yi suñ càmmeñ yi am na ñoo xam ne nag wax dëgg neex yàlla ñu ngi ñoo jàppale bu baax waaye suñ càmmeñ yi gën na jóg ngeen taxaw ngeen xam ne yaay bi leen jur sisters yi ngeen am doom yi ngeen a am ëllëg bu ñu nekkee jigéen dangeen bugg a ñu dem school am jàmma dangeen bugg a ñu dox si kaw mbedda yi am jàmma dangeen bugg a ñu nekk si ñu dem ñoom tamit am seen jànga di liggéey munal seen boppa te loolu jigéen mënu koo def Afrique su fekkee ne dañ continuer du ñu wax ne boo leen waxee rek li leen métti dañ leen a jël saaga leen dañ leen a jël noot leen definitely there are many great male feminists yoo xam ne tey fuñ taxaw man mun naa koo sende ne man góor yi sa ñoo dee gën a ne ma ne ñu ngi taxaw sa gannaaw ñu ngi lay jàppale gis nañ liggéey bi ngaa def dan some of suma moromi jigéen yi ñun jigéen yi ñoo gën a mun a uphold the patriarchy because ñun ñooy taxaw di faral góor yoo xam ne lii óor nañu óor yàlla ne lii raytut waaye dañ koo def because ñu ne kii suma mbokka la kii suma lii like I told you man as a person I don't have an issue or a personal issue with anybody because man suma génna bariwut suma ñi ma dugalanteel in terms of friendship bariwut suma saakul bariwut ba nga xam ne di nga ne kii tase naa moom feena xuloo nañ du yi am the only reason ngay dégga nit ne ni ma jéppee MAMALINGUERE ni ma ko sibee is because xëj na laal naa mbokkaam because mbokkaam def na lu bon ma jóg wax si mu ne waaw déedéet boobu warloo see wax
is because laal naa xaritam because xaritam def na dara ma génna support the victim against moom xaritam mu def ma enemy waaye pour nit ne la personally on a personal note man Mama Sarr ñoo tase lii la ma wax si lu ñaaw wala lii la ma def si lu ñaaw doo ko mun a wax. So I'm not doing this for myself. su ma toogee Facebook fii di wax I'm not earning money from this Facebook live. But the only thing I can do, because gis ngeen buñ toogee di wax leadership is service. Bu leen toog di laajte all the time yéen lan la leen seen dëkk mun a defaral loolu dañ ko wax. Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Gis ngeen love of country boobu moo tax ñun ñuy jóg di wax. Love of ëllëg suñ dëkk mu dem kanam moo tax mu ñun ñuy jóg di wax xëy na ñun li ñoo xeex ni sax most of us ñun duñ ko fekkee waaye bugga nañ ëllëg suñ dëkk mu taxaw ba nga xam ne cër bi dinañ ko jox jigéen ba nga xam ne dinañ toog gis jigéen bu nekk président gis jigéen moo daan a ceremonial vice president role gis jigéen di def yu am solo yoo xam ne dinañ ko jàppale ñun ay Gambian te su ma ne Gambian mooy ñun góor ak jigéen. Parce que boo leen toogee tey ngeen gis presidential candidate yi ñoo gis nii yëpp there is nobody on there koo xam ne amuñ jigéen bu nekk fii ko tey koo xam ne mënutoon a taxaw mu nekk mu taxaw mu dëgëral boppam mu vie for the presidency waaye jigéen bu génna yéen ñi ngeen a laaj qualification ñi ngeen war a dem laaj qualification laaju leen ñoolu qualification de jigéen bu génna ngeen ne leen ana seen qualification caga yi yéen ñi ngeen war a dem laajte ji qualification ñu ngi toog foofu noonu ABC sax mënuñ koo wax binda bu correct sax mënuñ koo binda angale mënuñ koo laaka laajte wu leen ñooñu qualification de but one thing I know, one thing I can tell you, it's going to take collective effort pour ñu xeex ñun ñëpp pour génne réep pour génne néewal doole jigéen because gis nga soo ko defutee nga fone Mamalinguere ngay xeex ëllëg si biir sa doom ngay dugal mooy sa doom bu jigéen or anybody ngay dugal in that situation ñu ngi seetaan even xale yu ndaw yu góor ñu ngi leen a réep biir Gambia kenn nekku di ci wax ñun suñ jógee ñu ne government bi taxawal nga wax ñu ne da ngeen hate government da ngeen hate góor da ngeen lii fu nekk ngeen dikkal ñu fa suba ba ngoon ngeen saaga ñu te yéen mi ñoo saaga gisu leen ñu xamu leen ñu loolu moo ma ci dee gën a métti dama dee xool ñeene yi ma bëgg a ree ma bëgg a jooy because ma ne ñii nekkul ne dama leen xeeb de because nit du xeeb doomi aadama but no but I am going to talk to President Barrow because dama foog ne fi mu nekk nii it's about time ñu wax ak government bi it's about time ñu jàkkaarloo ak government bi ñu waxante li nga xam ne ñun moo ñu métti on International Women's Day dama génn ma ne on International Women's Day dama génn ma ne suñ government ñun lañ see xool International Women's Day ñu wax ñu lan what they're going to do to protect women ñun suñ government lañ see xool ñu ne leen the policies that are written the Women's Act that is written gathering dust how are we going to implement it to protect the women the girls and the boys in that country how are we going to work on youth empowerment lan la ñoo def tey pour gis suñ youth si nga xam ne ñu ngi leen a jàppee benn joint te sàcckat yu mag yi trafic kat yi joint yi ñi nga xam ne ñu ngi at laaj ñu ngi waaj a throw the case out of court because ñooñu gisuñ leen like seriously there are some people ñoo xam ne dañ understand rek ngir yàlla bu leen ma call maa ngi Facebook live youth empowerment what is this government going to do to decriminalize suñ xale yi nga xam ne benn joint lañ leen a jàppee ñu dem tëj leen mile 2 suñ xale yoo xam ne dañ leen a jël ngeen
ngeen baalal ma xamatuma sax na lii mu ngi ñëw on or not ngir yàlla ñaan naa leen I am on live so soo leen ma koolee rek dafa dog lii nii When they all hate, I love my people. When the rain starts, I'm umbrella for my people. Dilikando kona kei roti for your people. Stay loyal to your people. My people are you people. Don't lie to the people. Speak the truth to your people. Nepareta ka lead. What apareka far for these people. Working on these people. Bank to bank conference. So nimbitim bambalu. Hani Simon Fenya from you people. What happened to these people? Ain't there funds to these people? Organizational ka collect le on behalf of Mukanga. Cry days for my people. Say days for my people. The system, if the system ain't there for my people. Political people. NGO people, people for the interest of the people. People, with people, stop using people, vehicle, I don't let part feeding on too much violence for my people, Doku TJ for my people, instead of Doku create or they build more jails for my people, it ain't fair to the people, option TJ for my people. Yep. I wanted you to listen to this because, you know, somebody like ST, I give a lot of respect to because he speaks about what is happening to the masses. Gis ngeen, we cannot continue to accept this. We cannot continue to accept the fact ne ñu ngi am a justice system that is not protecting victims. We cannot continue to accept the fact that you am a government that is not there for women. We have the policies in place. Man wax naa leen fii nii, I worked at Women's Bureau. Kuma xam nga ne I was at Women's Bureau. Amut fuñ warut in Gambia advocating, fighting for the women's policy document bi ngeen gis tey mu tegu tey si kaw taabul yooyu noonu di garda dust. The likes of Siga Fatima Jagne ak ñeneen ñoo xam ne they fought tooth and nail pour ñu recognize the value of women in Gambia. Tey ana documents yooyu noonu ñu ngi toog di garda dust. Whilst women are dying every day ma wax ko fii nii ñu toppaan naka la tudda ñu toppaan da ngeen anti government da ngeen hate first it was da ngeen hate Yaya Jammeh léegi da ngeen hate Barrow because we're consistently calling for health care for women ñi nga xam ne ñoom ñooy jur seen ñooy jur doom yi si biir dëkk bi foofu noonu ay xale yu ndaw di dee every single day. What are we going to do about that? We cannot continue to accept, and I'm talking to the health minister. I am talking to the woman, the minister responsible for women's affairs. I'm talking to the justice minister. And lastly, the buck stops with Barrow, with President Barrow. We are talking to you. We cannot continue to accept women, girls being raped on a daily basis and there's nothing going on, no justice. Talk to the justice minister or you replace him. There has to be a special. We are not asking, we are demanding fi mu nekk nii. Te suñu jaralee ñu jóg ñu match ko, suñu daralee ñu jóg ñu fight pour suñu right, we have to do it. Ñun jigéen yi ñu ne. We want a special division at the Justice Department for hamne moy take care of rape, of gender-based violence, of jigen yi ñuy door sen biir kër yi, jigen yi ñuy daha, di len fassa di len daha sen biir kër yi. We want a special department for hamne jigen yoy nonu dañoo dem ñu jappalé len. We cannot accept the status quo as it is. Do them. We cannot accept on a daily basis. Ñuy rape nit ñi on a daily basis. Di sonal jigéen, di noot jigéen. Ñu toog di ko continuer di ko accept. We cannot continue to accept the killings. Tey ñu ne la Kadi Jaaju ki ko rey yóbbu nañ ko police. Ëllëg ñu ne la déedéet waxuñ famille bi waxuñ ak ñoom famille bi xamuñ ne Kadi Jaaju ki ko rey yóbbu nañ ko. Tey ñu ne la ticaam moo ko réep rey mu biiral ko dem di génnee biir bi mu deesi ëllëg ñu ne la gele driver la gele driver bi daw na. You know, yéen da ngeen dee fana is easy for us. Yéen imagine leen on a daily basis ngeen toog every day ngeen déggal lu metti ñu ne leen rey nañ kii
réeb nañ kale dóor nañ kii jëkkëram dóor na ko ba mu ko bugg a rey mu nga ne leen mu toog munta dem because fan la moo dem so ngeen fan na ñun stories yooyu noonu yëpp ñu koo dégga in us every day ñu koo dégga di ko dégga ngeen fan na loolu ñun psychologically duñu dee affect sometimes you are mentally exhausted you cannot take more démba ñu indi la such gruesome pictures yoo xam ne yow soo ko xoolee sax you cannot look at those pictures ñu ne la kii dañ ko réeb ñu rey ko léegi ñu génnaat ñu ne ñu that rape or that killing might be sax ne xëj na it's not even rape ka ko rey mu ngi fa because dañ find out some issues family issues ñoom ñaar yëpp ñu rey leen bugga ko cover up ñu ne kale moo rey mu rey boppam what is happening in that country what is happening to our country so now we have a gender-based violence department at the Justice Department, and it's not working. We are not seeing prosecutions. It's just like the human trafficking. ñaata xale jigéen lañ fi traffic to this Arab countries. ñu def leen fa liñ leen a def. Traffickers yi, how many people have been convicted of trafficking? ngeen fa ne loolu du violence against women ñaata xale yu jigéen lañ jël yóbbu leen ci dëkki naar yi di leen def lu kenn xamut système bi feelut jigéen yi rek MC de antisali dafa fail even the boys the youth jigéen ak góor the youth of that country la système bi fail because tey ñaay enu nit ñi di leen yóbbu ci gaal yi ñu ngi toog ba léegi foofu noonu di lekka di naan di añ kenn sonn lu leen under impunity ñaay jël suñu xale jigéen yi di leen trafic to Arab countries yi ñu nga toog foofu noonu di run seen businesses yi and they are known by the authorities and nothing is happening to them nga dem si lopitaan yi the worst form of degradation for women imaginal nga biir 9 months soo na si sa biir ñun ñëpp xam nañ biir jigéen ku soo nekkutee jigéen sax nga nekk góor sax nga dëkk ak nit ku biir xam nga the struggles of that woman nga dem léegi ba nga xam ne nga ne fi mu nekk yaakaar nga gannaaw yàlla yaa ngaa dem wasini nga dem foofu noonu ñu ne la fi mu nekk ni sa lal amut dangaa share ak xëj na benn o ñaari jigéen ngeen ay tëdda si benn lal nga jóge si loolu nga ne dangaa dem wasini si biir foofu noonu there is no sort of help noosi si toppaan la waaw boo xamee ne dangaa ñëw fii di jooy lu tax nga biir billahi loolu ku ko wax suma mbokka ma nekk fa yow you will not go out of that place ñu jóge si loolu ñooñu di wasin soona deret amut ñu dee what is the government doing about this ñaata nit lañ fi dee wax ne kii dee na xale yi tamit ñu jël xale yi teg su xale yi waxee léegi-léeg xale yi ñu jël nga gis ñoom na Mama Sali ñoom say Touré ñu def a GoFundMe utal xale yi meew utal leen lifin why is the government not taking responsibility for these things why is it always up to us pour ñu GoFund pour treat nit pour xale yi dee xaw ma yaay yi di dee seen doom yi tamit nekk si situation boobu noonu ñu ne waa liir bi 1 week later moom tamit dee na yéen ngeen fa ne loolu mun nañoo continuer di ko dunda ñu ne deete waay ñu ne Kadija ju tamit day moom tamit réeb nañ ko mu biir ki ko réeb de am the audacity yóbbu ko si native doctor ne dafaa dem pour génnee biir bi rey ko ba pare enu body bi indil ko famille am because xam na ne Gambia ndeysaan dara du ko si fekka mu indi body bi si famille am nenkem tegal ko famille bi ne leen mu ngi nii mu dem yoonam and until today there's no justice for Kadijaju in that country there's no justice for Kadijaju in that country Mari tamit mu ñëw ñu ne Mari ñii nag ki ko rey moo de rey noonu boppam ñale ne déedéet ka ko rey du kooku de
ka ko rey ba dog cëram yi yóbbuwaale ana cër bi parce que boo leen ne ka ko rey kooku tam dafa rey boppam lan la moo dooleel cëri kooku ñu dog jël xale bi dog ko yu ñaaw yooyu sax naka la moo xewee Gambia lu ñaaw loolu naka la moo xewee Gambia nga rey nit emuloo si nga dog cëram nga yóbbu nga jël keneen koo xam ne xëj na yëgu tiinut parce que yàlla rek a xam yëgu tiinut nga rey kooku noonu ba pare bugga koo frame ne kooku moo def lii pour yow nga rëcca xëj na ba nit ñi di yuuxu di jooy sax yaa ngi taxaw foofu noonu di seetaan ñaawteef bi nga def. Gambia Police Force, you have your work cut out for you. Gambia Police Force, you have your work cut out for you. Not just in security, why the violence against young women, against women, it is horrendous. So the Messi police station, nga ne len dama la rape, ñu ne la yow doo virgin. What the hell? Ngeen baal ma sax si use language boobu noonu. So the only person that can get raped in Africa is a virgin. Yow soo nekkutee virgin réebuñ la police si seen boppa ñoo leen a wax loolu. Where is the government to educate our police officers on rape? Where is the government to have a special unit at every police station to deal with rape, to deal with gender-based violence? Sa jëkkër dóor la ba bëgg laa rey ñu ne la demalaat nga dem muñ. Te am na benn imam bu ko fi doon wax rek Facebook ne suñ ne sa boppa bi dafa metti ñu jox la garab ne la nañ la fajal sa jëlal garab bi nga naan ko pour boppa bi wér. Soo ne dama xiif ñu jox la lekka ne la lekkal pour xiif bi deñ. waaye ay nekkal jigéen nga ne leen ne ñu ngi maa toroxal ñu ne la deelul ñu gën laa toroxal. Nekkal jigéen nga ne réeb nañ ma nga gis sa moromi jigéen yi sa ñoo njëkk a génn fenkat bi dafa fen because ñu ne kooku ki nga accuse seen mbokk la wala seen xarit la soo des fois dangaa fen. And then man moom ndeysaan on su muy Mama Linguère ma jóg ne la amuloo kenn ku la jàppale xaaral ma jóg the coalition of naka la ko gaay dee ooyee li ñu dee ooyee nga dégg a wax bu nekka. Président Barrow billahi State House boobu noonu wàcca ko nga waxa sa ministre yi health care, we cannot compromise, we cannot continue to have women dying. Ku nekk si blood bank bi nekkul di def liggéeyam nekkul di def blood drives to get blood daxaleen ñu dem nurse bu nekk si nurse bi imaginal last time the story bi ñu fi wax nurse bu jóg di xeexa patient nurse nga dem he has to. Barrow does not have a choice parce que gis ngeen nag ñun xëj na ñun góor yi dinañ jóg ñu wax ñëpp dinañ jóg di wax waaye ñun jigéen yi suñ jógee ñu wax ñu jóg ñu match Barrow daf ñu am pour déglu because duñ fi mën a continuer di seetaan ñuy rey jigéen yi duñ fi mën a continuer di seetaan ñuy réeb jigéen yi duñ fi mën a continuer di seetaan ñuy néewal doole jigéen yi. Cyber bullying bi fi nekka kenn mënta wax sa xalaat ku wax ñu dóor la ku wax ñu saaga la ku wax ñu wax la wax bu ñaaw because ñu ngi protect seen friends yi ak seen family dafa war a stop. It has to end. Jaynaba nurse de patient bu complain nurse bi di xeexa patient bi at RVTH. What are the hospital authorities doing about that? What are the hospital authorities doing about nurse yi nga xam ne dangaa ñëw pour wasin instead of ñu dawal yërmaange ñu toppaan la ba nga ko doon def xalaatuloo ko. What are they doing about that? What are they doing about that? The Justice Ministry and the police bu fekkee ne dafa lifin ngeen work together
create a unit boo xam ne si police station yi specialized unit boo xam ne dafa deal with lii bàyyi leen di seetaan jigéen ñu leen a dóor bàyyi leen di seetaan jigéen ñu leen a rape di leen rey. We have to put a stop to this somehow. We have to put a stop to this. Nit génna ne nit daf ko accuse, nit génna di ko gaslight. We have to put a stop to it. Man fi nekk nii nag I will go back sax ma wax si lii. Am na ko dugane waa we have to vote Barrow out in December. Man soo gisee fi nekk nii du may wax lu bari si politique bi because loo wax ñu saaga la again dëkkal la foo dëkkut. And ñoom buñ toogee because ñun fii ñun ñëpp a doon xeex gis nañ li fi xew dangaa jóg nga wax bépp sa put bi mar nga xeex nga xuloo pour yëfi politique ba soona buñ toogee dañ la dul xool sax soo man politique jàppale nit pour nga dem toog si biir state house boobu noonu nga ñëwati nga nekka di same thing wala nga nekka woos sax man duma si dee wax sax fi mu nekka nii sa responsibility laa wax mooy li nga war a def képp ku fa toog tam sa responsibility laa wax bu fa Halifa nekkoon tey o lawyer Darboe sa responsibility laa wax soo ko defutee ma ne la lii mooy sa responsibility defuloo ko liggéey ministre bi nga fa teg responsibility am deful ko mu ngi nii so man politics it's up to the people who they vote for ñun ñëpp xam nañ lii xew kenn nelawatu fi kenn gëmootu fi di nelaw so loolu moom duma si sax wax sax waaye ñun people yi ñun nit ñi nañ educate suñ boppa ba nga xam ne kenn du ñu naxati that is the point nañ educate suñ boppa ba nga xam ne kenn du taxaw ñëw di ñu wax lu kenn xamut loo xam ne su toogee du ko def parce que nag dañ soona si jàppale ma nga jàppale ba soona ñu dem toog lay xew rek mooy xew ñun jigéen yi surtout fi mu nekk nii dañu war a demand at the political level ne leen ne kan mooy toog in the first one week of your presidency nga put the agenda of the women and the youth at the forefront nga start by creating a justice department boo xam ne there will be a special justice department for women for rape for gender based violence su politicien bi taxawee ne man dinaa leen jàppale yéen jigéen ñu ñëpp ñu dem taxawee kooku noonu ne leen acca leen bu winee ñu ne ko la nga wax gor sa kàddoom taxawal waaye toog fii toppaan tàccoo fii ca kii moo baax kale moo bon toog leen fii seen time ngeen a wees buñ toogee yéen ay enuwaat seen loxo yi man daal my issue is nañ leen jóg ñu taxaw nañ leen jóg ñu xeex as Gambians du ma ne sax as góor as jigéen as Gambians ñu jóg ñu xeex and gender based violence and yi xew si biir dëkk bi benn dëkka mënut a dem kanam without góor ak jigéen yépp ñu jàppoo ñu liggéey it takes teamwork it takes effort team effort waaye ñu toog ñun ñëpp su kii waxee nga ne waaw man laay guma Mama Linguère duma waxa moom duma lefin it's not about me it's about country it's about people it's about ëllëg we cannot continue to accept rape we cannot continue to accept this violence against girls and I hope maa ngi appeal to the police pour ñu def seen liggéey we cannot continue pour police yi toog di seetaan yi xew Kadi Jaaju we need to know what that case is about police magazine gaaw ngeen torop si binda di humiliate nit gaaw ngeen ci torop waaye pour binda pour wax about these cases affecting women dem leen ngeen dem seet police magazine bi nekk online na di ngeen ko fa gis parce que defuñ ñu priority So you want me to talk about drugs in Gambia? What am I going to talk about drugs in Gambia? What do you want me to say? Yéen a ngi criminalize innocent youths yoo xam ne the system should help them génne leen si lii ngeen leen a jàpp for joints whilst you are the biggest criminals ñi indi ay cocaine si suñu dëkk di ko trafic ñu ngi toog di ko def yéen a ngi leen a gis te nekku leen di si wax dara koo leen yàpp ba pare ngeen ñun ñu wax si lan nañ see wax
xanaa yéen ñëpp gisu leen ko xamu leen ko gis ngeen man daal si li ma jànga si suma short time bi ma nekk di lefin politiciens si daal suñ demee meeting ñëw toppaan leen diw sangam parce que ñun suñ politics yëpp is about politics of people politicien bu ñëw fi mu nekk nii ñun jigéen ñi nañ taxaw ne ko lan ngay def pour jigéen ñi lan mooy sa policy pour jigéen ñi for the first 1 week bi nga dem office yan lan ngay sign pour jigéen ñi lan ngay sign pour youth si waaye toog rek ñu ñëw benn ci tàccoo féccoo nañ leen ko bàyyi si politique billahi yóbbuwuñu fen politique yi tàccoo féccoo yóbbuwuñu fen fu dul dellu gannaaw rek comme niñ ko def 54 years of independence ñun ba léegi ñu ngi fiñ toll di xeexal jigéen ñi ñun fii dañ fa waroon a passé xeexal jigéen si this day and age ñu toppaan jigéen ñi kii nii la kii caga la kii nii la jigéen yaa ngee dee si hospital yi jigéen ñi ñu ngi leen a dóor jigéen ñi nii come on ñun foofu lañ tollu as a nation te ñu ngi am all the politician ban politician ngeen jóg gis moo tax man su ma wax ngeen ne Barrow I will not stop at Barrow alone what politician have you seen stand up and say that this issue of rape is a national catastrophe this issue of women dying in hospital is a national catastrophe ban politician nga gis bu ku jóg di si wax ban politician nga gis ku taxaw ne jigéen ñi ñoo jël di leen rape fi mu nekk nii dañ si war a wax ban politicien nga gis mu taxaw a jigéen yi ne fi mu nekk nii hospital bii nii su ko Barrow munta def sax man dinaa dajale xaalis ma jóg ak suma supporters yi ñu liggéey pour health care bii nii pour ngeen xam ne man su ma toogee lii dama koo continuer ban politicien nga ko gis ban politicien ngeen ko gis Gambia so you want us to continue supporting these politicians when ñun suñ issue is the last thing on their mind ñun jigéen ñi we are the last thing on these people's mind à part suñ tàccoo feccoo waaw boobu moom soxla ñu lañ ñu si ñu tàccoo ñu feccoo waaye suñ jógee si loolu ban politicien moo dee taxaw on a political platform mu ne leen jigéen ñi si dëkk bi dañ sonna foog ñu jóg ñu jàppale leen anañu politique yi kii moo def lale loolu rek ngay dégg de votal leen ma dugga si man dinaa de politique démb dafa am dama doon waxtaan Fatou Camara may ree but it's not funny mu ne politicians yoo xam ne dañ leen a jël di leen riitee si kaw tali yi di leen laaj xaalis politicians yi ñoo riitee si kaw tali yi politicians yi ñoo accused of rape politicians yi ñoo gis ñu ngi toog fii yéen gis ngeen li fee xew yal na yàlla sutura yaaga politicians yi bandi camp ñoom ñëpp a ngi fi de waaye bu jigéen taxawee ñooñu yëpp politicians yooyu noonu yëpp doo leen ni ngeen a saagee jigéen yi suñ taxawee doo leen ko saagee politicians yooyu noonu and they have questionable characters so yéen jigéen yi fi mu nekk nii instead of ngeen nangu tàccoo feccoo beeg taxaw toppaan supportal kii bàyyil kii wax leen ne what are you going to do for us what policies are you going to bring to improve the lot of women in Gambia lan ngeen a wax jigéen ñi lan naka ngeen a taxawoo jigéen ñi man ku ma wax loolu ma ta ànd ak yow waaye jógal tàccoo ma feccoo ma génne leen kii ngeen teg ma man te man suma issue mooy ñaay dee sa hospital ba ñu ngee dee jóguloo wax si yow politicien ngay opposition nga nekk in government what is stopping you from going and going into that hospital nga dem seet you are Gambian da nga am right as an opposition politician nga dem si hospital boobu noonu nga seet lu faa xew Anna Sarr maa ko wax politicien yi ñoo daaxee si kaw tali yi ndax ñooñu politicien lañ muy opposition muy ñi nekk in government kenn si ñoom gisuñ leen ñuy wax on the priority of prioritizing the issue of women and youth in that country
gisuma benn politicien mu bàyyi soxlaam apart from Halifa Sallah gisuma benn bi ma ko gisee Serekunda hospital la demoon dem visit fa gisuma benn politicien boo xam ne dafaa bàyyi këram di dem si hospital yi di visit di dem si prison yi di nemmeeku youth si di wax ak ñoom di pressure di government pour ñu génnee xale yu góor yi nga xam ne ay joint lañ leen tëj leen si biir prison bi di leen criminalise gisuma benn opposition politicien bu taxaw Gambia di ko def won leen ma ko waaye su jigéen ñi génnee jigéen ñoo xam ne ñoo gën a compétent ñooñu ngeen accuse leen of caga ngeen oo leen tur bu nekka ngeen taxaw xeex leen pour génnee leen ngeen continuer yéen seen politics of attacking each other politics of nastiness politics boo xam ne du mës a yóbbu Gambia kanam politics bii du yóbbu Gambia kanam Barrow def na lii Lawyer Darboe def na lii Kale def na lii du yóbbu Gambia kanam demand leen bu leen accept demand leen politicien si taxaw ne leen ne man de ba ma nekkee sa opposition lii ak lii laa def for the people gis ngeen dama leen ko dee wax leadership is service leadership is not sitting down in your comfort zone and saying ne I'm going to wait until I am appointed for me to start serving you no ñoom Barack Obama bi mu ñoo nekk community organizers they serve the community even before they got to the presidency dafa am lu mu wone Gambia leadership is service bu leen accept benn politicien bu leen ne nekkuma in power that's why I cannot serve you there is nothing stopping you fundraisers yi ñoo def nii yëpp ñu jël si xaalis si seen opposition fundraisers yooyu noonu dem si hospital yi donate gis liy xew si hospital yi ñu jóg taxaw ne jigéen yi man opposition candidate nangam maa leen a oo ñun ñëpp ñu taxaw pour xeex jigéen yi dee si jur doom benn jigéen warta dee Gambia si jur doom dama àndaa yéen ñu march ba State House taxaw wane suñ baana ne government bi you have to take action politics is service bu leen toog rek di xaar leadership bi ngeen a wax nii is service now ask yourself how many politicians have served you have served the interest of the youth have served the interest of women in that country ask yourself those questions. How many politicians have come out pour wax ne violence of nga jël sa jabar dóor ko si biir kër gi ba mu bugg a dee has to end? How many politicians ñoo taxaw di xeex loolu pour jigéen yi? How many politicians ñoo xeex di taxaw di xeex ne rape is wrong, is unacceptable? How many politicians are fighting for women in terms of rape and gender-based violence in Gambia? From Barrow all the way down to the last opposition kan ngeen gis ku génna bi jigéen ñi di march Gambian women's life matter. What politician was out there with the women fighting for Gambian women's life matter? Tell me. Leadership is service. Leadership is service. It's not about lip service. It's about service to your community, service to your people. Pour ñu xam ne yow setoon nga exemple bara ngay toog. So man ngeen ne man ma jóg ma ne support nañ leen support politicien nangam te politicien nangam boobu man suma issues yëpp yi ma affect mu ngi koo seetaan waxu ci dara. Gambian yi xale jigéen yi pour non. boo leen gisee jigéen yi si cas di court yi liñ dee go through ngeen gis jigéen yi si hospital yi ñuy wasin li ñoo go through ngeen gis jigéen yi si seen kër yi li ñoo go through kenn waxut fii ñun kenn fii nekkut di xeex ne soo bëggee am nga sëy nga dem ami jànga si biti or whatever. Why look after your wife at home, give her the respect that she deserves. Don't go about hitting women in your homes. The impunity of nga dóor jigéen ba mu bugg a dee police sax du fa ñëw wax la dara because xëj na police bi wala ñëw sax moom si boppam mu nga toog këram dóor jabaram ba mu bugg a dee.
ngeen ne ba léegi ñun ñu man moo tax I'm not duma di ngeen ma dee gis léegi may wax si politics man I don't Gambian politics because man suma interest mooy interest yi jigéen ñi mooy wér gu yaram mooy youth si mooy jigéen ñi mooy suñ education gisuma kenn ku taxaw di si wax léegi lan lay génn di support lan lay génn di wax ba kañ la ñoo continuer di accept lii tey su ne Kadi Jaaju ba léegi victime justice amut tey ñu ne Mari tamit ba léegi ñu ngi xaar police yi te billaahi bu nekkoon ne tey police yi pour génn def press statement embarrass nit ni ko noonu génn nañ bu yàgg a def ko waaye def leen seen liggéey yi investigate leen rape yi investigate leen jigéen yi ñoo dóor investigate leen ñu ñoo rey investigate leen liy xew ba léegi police yaa ngi toog dem leen seet Poliso magazine dem leen si online ngeen seet Poliso magazine bi mu dooree ba léegi how many cases have they spoken about on women how many updates have they given us on gender based violence dem leen ngeen dem seet do the statistics do the work so dañoo continuer ñun di so no President Barrow, you have to show the political will and the leadership to stand up for women. Because gis nga jigéen yi nga taxawal noonu, it could be your daughter, ëllëg sa jabar, or sa mbokk or whatever ko xam ne mooy ñëw fall victim to this. Because fi mu nekk nii nit ñi dañ bool ba nga xam ne they have become impune. No. li nga gis muy xew daf laa óor ne lii is just doo mun a understand what will the police do tey nit saaga la threaten la saaga la nga xam ne kii profile la mu ngi nii nga yóbbu ko si police yi ban police moo laa déglu soo nit mun naa dugga mun naan ndoxam ba mu sedda naan juusam ba mu sedda toog jël benn jigéen teg saaga wax si moom lu ñaaw def ko whatever who is protecting that woman where are our cyber laws fan la nekk Gambia kan la police di dem arrest pour protect that women against that violence da ngeen fa na violence mooy dóor rek dóor moo gën a yomba si violence parce que dóor at least dinañ la dóor si sa yaram bi nga gis ne dóor nañ ma mu métti violence bi gën a bon mooy violence bi xew léegi mooy violence bi ñoo jël jigéen yi di leen noot mooy violence bi ñoo jël jigéen yi di leen saaga mooy violence bi ñoo jël jigéen yi di leen wàcc bugga leen a wàccee through wax bu ñaaw ak xaste ak yu bon yi ñoo def jigéen yi and who is there to protect those women and a government what is the government doing about that and ngeen ne ñun ñu continuer di wax about politics what are we going to talk about dafa jot nag ñu jóg taxaw gis ngeen keesi Mari bii we want answers if it was rape we want to know because we do not believe that was rape boo xam ne yow victime bi not only did he jël dog sa private party waaye mu rey boppam teg si ba pare yow mu takkalaa buum takka boppam ak buum ba pare moom bi moo rey boppam there is no si kanamam bi su nit xangee boppam there is some sort of lifin bi nga gis si kanami kooku te ñun ak mbuba yi sax ni moo mel and there is no sort of thank you psychological violence laa doon bëgg a wax thank you very much so police Gambia police we want answers we want to know what happened to Mari because not only was that violence against a woman a girl a child but su fekkee ne rape la tamit we want to know su fekkee ne itamit li ñoo wax ne ki ko rey ki yóbbu private party kooku moo rey it was an honor killing we want to know Gambia police we want justice for Kadi Jaaju we want to know how a young girl of Kadi Jaaju's age 15 how ma 14 can be impregnated in that country can be taken from her family by the perpetrator, killed and then returned to her family, and to this day,
that person has not been arrested? Gambia police, we want answers. And we are insisting on President Barrow. We need you to insist that the government, the police do their job. We want answers. We want answers. We want a solution to women dying during childbirth, during labor. We want a solution to that. We want a solution for the women going to hospital to give birth. Ngeen share lal. Even lal sax in this COVID-19 era. Jigen ñu biri dañ ko am pour share together. We want the health minister and the government, the president to take responsibility for these things. We cannot continue to accept these things. We want a solution for jigen yi ñoo jël di leen dóor on a daily basis, di leen maltreat. Te police duñ ci def dara, duñ ci wax dara. Fuñ ko wéer. We want a solution ci doomi jàmbur yi, jigéen ñi jur seen doomi, maami doomi yooyu noonu sa ñoo taxaw ne ñoom fi mu nekk ni ñoo operate jigéen bi jur doomam. Gis nañ ko Gambia. Ñun ñëpp fii dangaa jël sa doom nga yóbbu Gambia ne xaaral ñu dem foofu ñu jàngal ko alxuraan tuuti sax ñu lefin ko waaye néewal doole jigéen ba teg si yow ngay maami xale boobu noonu nga ñëw léegi nga ne yow yaa ëppat doole jigéen bi jur doomam si doomam ñu ngi ko fee gis violence against women fuñ ko wéer fan lañ ko wéer 6 months Naima Jaane xaw ma naw ma Jawara mu ngi toog Gambia di pour jël doomam yóbbu ko America ñu ngi koo sonal ñu ngi koo gis fii that injustice ñu ngi koo gis kenn du ci taxaw génnoon naa ma ne leen ana family members yi pour ñu dem wax ak yaayi Sam Fati mu bàyyi xale bi ak doomam bi ñu dem bàyyi dawal leen yërmande si jigéen ñi dawal leen yërmande si jigéen ñi man suma own family jigéen bu jur doom dafa soona Billahi, it's shame on all of us, Binta, not just shame on them. It's shame on all of us for not standing up and denouncing this injustice. Billahi, do shame on just Naima de. How on just perpetrators, yi nekk di def ni Naima. It's a shame on all of us because you know wow, Sam Fati suma mbokk la wala suma xarit la, even though maa ngi gis li xew ni waaye dama taxaw ma support ko. It's a shame on all of us. Te tey man wax naa ko fii mi man itamit am naa more enemies. And now more enemies because ñu tamit ñoo taxaw fi mu nekk ni MAMALINGUERE SARR waaye man wax naa leen no seriously where are we heading to? We want justice for these people. Naka nga toogee xale boo xam ne sa amut passport yi Gambia law ngeen ne moo supersede US law papa mu ngi America yaayam war a dellu America ak doomam ñu dem lijjante foofu seen custody issue ngeen ne yéen Banjul ngeen koo lijjantee yéen loo leen ci doon téye fa doomi jàmbur bi 6 months di ko yaaxal àddunaam lii ngeen dee def ana family members yi pour ñu jóg wax ana family members yi pour ñu jóg wax Naima Jawma 6 months léegi Naima mu ngi toog Banjul. What is happening to that? What is happening to that? Billahi dawal leen yërmande waaye dawal leen yërmande si jigéen ñi sonna nañ xale yi jigéen ñi sonna nañ xale yi góor yi sonna nañ dawal leen yërmande yow yaa ngi toog America sa ex-wife mu ngi Gambia di xeex pour jot doomam bum jur si biiram 9 months sonna jur ko amee ko sonna si moom yóbbu ko Gambia benn 2 years or 1 year ne pour ñu jàppale ko si mu mun a jóg taxaw mu mun a liggéey mu taxaw ngeen ne du ci am kooku ngeen téye ko léegi Gambia 6 months di ko jaay doole foo leen ko wéer fan ngeen ko wéer loolu
ko wéer te ñëpp ñu ngi seetaan Sam Fati ñëpp ñu ngi seetaan famille Sam Fati ñu ngi toroxal jigéen bii nii kenn waxu si dara su Empress Jah taxawee su kii taxawee moom kenn moo war a taxawal loolu kenn du ko si ñoo jàppale ba kañ la ñoo continuer lii ba kañ la ñoo continuer lii non maam boo xam ne jurut demut léebo xamut nu léebo mel sëyitoon sëy bi kooku mu ne léegi moom moo ëppa doole yaayi xale bi si doomam te Gambia ñu ngi koo seetaan ñu ngi yóbbu xale boobu koot ba ko traité na dañ koo dem tëji mayal tout te suñ taxawutoon fii su ñoom Empress Jah taxawutoon fii xale boobu nañ ko doon tëj mayal tout jaay ko doole dara du si génn in Gambia. Where is the justice for the poor person? Where is the justice for the person that cannot stand up for themselves? Where is the justice in that country? How long is this going to continue? Gis nga boo dëkkee nit sax wala mu nekk sa xarit sax wala mu nekk sa mbokk sax buy def lu wrong wax ko ne yaa ngee def lu wrong wastu si sa aha bul ko taxawal di ko support bi ko sa mbokk la mu óor la ne li moo def nii yow suñ la ko defoon du la neex non dama dee seet yenn saay ma gis some of these things duma dee mun a xam sa fan lay dooree dama dee toog the whole day duma mun a understand dama dee toog the whole day duma mun a understand man suma case man ana wax naa leen fi mu nekk duma si noppi waat dama koo wax foog ngeen ne man suma ex husband bu fekkoon ne moom moo amee a director of human resources at social security ngeen fa ne famille am dinañ ko doon seetaan mu def ma man tey lim ma def ndax ñooñu dinañ ko doon seetaan tey mu def ma man lim ma def mu get away with it so man I get a good job I get a post as a director waaye duma mun a dem ma liggéey because man dama tasa nit koo xam ne mu ne duma bàyyi ma dem and that is okay non dinaa si dem because ana family ana ñi war a taxaw waaye man xam nga duma seen mbokka moo tax gis ngeen violence bi jigéen ñi di go through soo leen gisee man ma dee génn ngeen toppaan lu jigéen ñi wax mu taxaw xeexal leen dama understand what jigéen ñi liñ dee go through on a daily basis dama leen ko dee wax ma ne leen saakaa jigéen ñi nekk si diaspora bii ñoo gën a sonna koo gis jigéen ñi Gambie sonna nañ de waaye jigéen ñi nekk si diaspora bii tam li ñoo daj non kenn mënu la koo wax gis ngeen du psychological violence du physical violence lu nekk jigéen ñi ko go through dawal leen yërmande ngeen yërëm jigéen ñi tuuti dawal leen yërmande ngeen yërëm boy si ak gaal si tuuti jàppale leen ñu gis fi mu nekk nii justice di am na nit ñi mun a am hope Gambia government jóg leen Kadi Jaaju issue bii nii we need justice pour nit ñi mun a am hope ne jigéen teg nañ ko feena jóg leen ngay opposition nga nekk in government jóg leen ngeen xeex pour ñu teg jigéen fenn pour ñu respect jigéen pour ñu bàyyi li ñoo def jigéen ñi si dëkk bii nii ñun jigéen ñi ñu ni tamit dañ am a huge responsibility ñun jigéen ñi to stand up ñu jàngal suñ xale yi góor yi ñu educate suñ xale yi pour buñ mel ni nga xam ne moom nga this toxic masculinity bi ñoo wax nii we have to start educating our kids pour buñ mel ni góor am di examples yi ngis ci seen kanam billahi liy xew liy góor jigéen ñi di go through dafa metti yéen mi am doom yu góor comme man door leen di jàngal seen doom yu góor yi ñu am yërmande si jigéen
door leen di jàngal seen doomi góor yi ne ñuy dawal yërmande si jigéen. door leen di jàngal seen doomi góor yi ne ñu respect jigéen. door leen di jàngal seen doomi góor yi ne sa loxo du pour dóor jigéen. ñun foofu lañ toll fi mu nekk nii li ñoo gis muy xew yépp ñun foofu lañ toll nañ leen jàngal suñ doomi yu góor yi ñu am yërmande. ñu ngee seetaan loo xam ne mu ngee dem billaahi ñun ñëpp dina soo ne man tey affectu ma réeb bi affectu ma dóor jigéen bi affectu ma dem wasin dee affectu ma dina la musa affect wala mu affect somebody very close to you si ngay door a realize nag li nga doon seetaan lan la. si ngay door a realize nga understand li nga doon seetaan nan la. nañ leen bàyyi seetaan bi ñu jóg ñu engage. nañ leen bàyyi seetaan bi ñu jóg ñu engage. gi nag maa laaj lu tax ma nekk di work ak gars yi ñi nekk Sénégal because ñooñu dama gis ne seen góor yi ñoo gën a taxaw sax di jàppale jigéen ñiy xeex pour end gender based violence. góor yi ñoo gën a taxaw. am na yenn groupe yoo xam ne su ma fa dugalee ay góori sénégalais lay gis ñuy defend ñoom Hélène Françoise ñuy defend ñoom Mati Trapom because they understand ne yow dangaa dem nga jur jigéen boobu ndax bëgg nga mu nekk si société boo xam ne dañ koo jël di ko saaga di ko wax caga ndax bëgg nga mu dikk si société boo xam ne buñ ko defee lu ñaaw du mun a ubbi gémmiñam bi mu wax because mu ngi ragal ndax bëgg ngaa jur doom boo xam ne ëllëg mun nañ koo def loo xam ne du am justice duñ ko mun a xeexal. bu leen dee xalaat tey billaahi jóg leen ngeen ñu jàppale wante. xeex bi MAMALINGUERE SARR moom kenn mënu koo xeex de like I told you man mënumaa génn ma wax yépp te li ñoo wax man si suma boppa li maa go through rek moom suñ ma la ko waxoon sax nga ne kii moom ak li moo toog yépp nii di wax yépp lii moom it has to take all of us men women as long as you're Gambian you believe in what is happening billahi jógal nga xeexal sa réew. because lii da ngeen fan a jigéen ngeen a xeexal réew because soo leen xeexalee jigéen sa dëkka nga xeexal ku xeexal jigéen sa dëkka nga xeexal because jigéen boobu mooy jur jigéen boobu mooy yar jigéen boobu ëllëg mooy takkandigaam ànd ak yow liggéey. billahi dama naw suma brothers and my sisters in Sénégal because dama gis ni seen góor yi taxawee di leen xeexal ku jóg saaga leen because ñu ngi faytal Adji Sarr ñu jóg góor yi jóg taxaw digaale ko yow. Anna Sarr gis nga yow duma la faale man wax naa la man xëj na man yàlla may na ma be man li maa go through mun naa koo handul mun naa koo xeex mun naa koo dunda waaye xëj na beneen jigéen comme man munuta dunda man li maa go through. nañ leen gën a góorgóorlu nañ leen gën a góorgóorlu am nañ leen jóg ñu demand muy government bi fi toog muy government bi ñëw wala bi toogaat nañ leen jóg ñu demand ñun li ñoo demand mooy we need women ñu cëral leen si biir Gambia boobu. nañ need pour cëral jigéen ñi si Gambia boobu noonu dañ need pour jàppale jigéen ñi si Gambia boobu noonu dañ need pour protect jigéen ñi. President Barrow, if there's one thing you need to do mooy nga protect jigéen ñi nga wax sa justice minister bi sa police bi sa minister of health nañ jóg ñu protect jigéen ñi nañ jóg ñu jàppale jigéen ñi. it makes no sense at all jigéen di wasin dee ngir amul deret. it makes no sense at all pour xale yi yëpp ñu jël réep leen ba léegi justice munta am. kañ la justice di am kañ la jigéen di am di occupy the place bi mu deserve in our society.
nañoo bàyyi jigéen bu jóg wax ñu saaga la jigéen bu jóg wax ñu tuutil la wallahi laa leen wax man góor yi ma gis ñu taxaw de dañoo vie for presidential candidate man jigéen yi ma gis jigéeni Gambia yi ma gis duñ seen morom sax si side bu nekk si side bu nekk waaye fu jigéen jógee ñu noot la te ñun suñ moromi jigéen ñi ñoo gën a taxaw di jàppale suñ di jàppale góor yi pour ñu def li ñoo def seen moromi jigéen ñi wallahi góor googu nga koo defal foog ne yow jigéen yow kooku noonu ëllëg na la cëral góor googu yow soo gisee sax li moo toroxalee jigéen sax war na laa óor ne kii du kuy cëral jigéen te ëllëg su paree si yow tamit noonu la laa def bàyyi leen ci xel yéen jigéen yi di taxaw di jàppale góor yi nii billaahi na leen óor ne bu seen bos ñëwee exactly because góor bu mënta cëral jigéen mënta dawal yërmandeem si jigéen yow tamit du la si bàyyi yow jigéen bi ko jàppale du la si bàyyi ëllëg that's right the statistics are alarming very alarming 70% of women Gambian women ñoo xam ne tey billaahi ñu ngi noppi ñii réet nañ leen ñii ñu ngi leen a dóor si seen biir kër yi ñii ñu ngi leen a jël si liggéeykaay yi di leen abuse mënuñ koo wax the amount of women that are abused is too much it's too much definitely bëgguma live bi tey mu sori because inshallah on Saturday ñu ngi xool ni ñoo arrangé pour ñu am a bigger panel boo xam ne ñoom Mama Sally dinañ fa nekk ñoom Fatou Badji and we will have it ñu discuss what lessons we can learn from all of these things that are happening and how do we move forward ndax dañoo move forward fi mu nekk nii ñu organise loo xam ne dañoo taxaw ne government bi fi mu nekk nii we want concrete action we want justice we want the creation of a special and that special department at the police for gender based violence dafa am pour dox dafa am pour effective dafa am pour protect the victims dafa am pour protect the victims we cannot continue pour jigéen ñi di sofa ñu toog di leen xool definitely so we will do something boo xam ne dinaa indi a lot of other women together ñoo xam ne Gambian women Senegalese women ñi nga xam ne dinañ mun a ñëw ñu waxtaan si lii nii ñu waxtaan si naka la ñoo move forward xeex pour ñu cëral jigéen xam nga ñun ndeysaan ñun foofu lañ tollu ñun fi mu nekk ni nekkuñ di xeex pour jigéen nekk président nekkuñ di xeex pour jigéen dem kanam de dañoo xeex pour basic things pour ñu cëral jigéen pour ñu jox jigéen cëram pour ñu bàyyi saaga ban góor nga dee gis ñu koo saaga ne ko caga ban góor doo gis benn góor ñu saaga ko ne ko caga waaye ay na jigéen wax di same thing ba góor gi wax ñu ñëw so ñun foofu la ñoo dellu back to the basics ñun jigéen ñi foofu la ñoo dellu back to the basics pour educate on the basic things like respect for women cëral jigéen ñun foofu la ñoo dellu yu basic yooyu nga xam ne waroon nañ koo passé ñun foofu la ñoo dellu fi mu nekk nii ñu educate on simple things like jigéen danga koo cëral bu fekkee ne bëgguloo nga ñu saaga sa yaay caga bul saaga beneen jigéen caga ñun foofu la ñoo dellu pour educate jàngale bu fekkee ne jigéen daf la romba su lu munti di sol du sa affaire amuloo moom affaire pour saaga ko amuloo moom affaire pour dóor ko si wang amuloo moom affaire pour wax ko yenn façon wax yi parce que seexoowu kook yow foofu la ñoo dellu back to the basics pour ñu respect ñu cëral jigéen ñun foofu la ñoo dellu pour jàngale ñu door a éeg ñu dellu ñu jàngale jigéen bu la ne déedéet boo leen nekkee sax mu nekk sa jànq sa far lu munti di doon ngeen nekk together su la jigéen ne déedéet la ñun foofu la ñoo dellu pour ñu jàngale ñu dellu ñu jàngale ñu dellu back to the basics ñu jàngale ne jigéen bu nekkutee virgin sax mun nañ koo réeb ñun loolu la ñoo delluwaat back fi mu nekk nii pour jàngale foofu lañ toll
it's very sad waaye foofu lañ toll. So fi mu nekk nii ñun ñëpp nañu takka suñ digga apart from not just ñu jàngal suñ doom yi de dañoo jàngale itamit si biti jàngal ñu dooree ko foofu pour ñuy wax pour góor yi nga xam ne te ñi ngi ko sañ a wax du ñëpp nag like I said du ñëpp waaye góor yi nga xam ne ñoom dañ fa ne su jigéen ne déedéet mun nañ koo jaay doole foofu la ñoo dooree pour éduquer ñu door ñu éeg nanka. It has to. Our education system foofu la war a njëkk a dooree from nursery school ñu won góor gi ak jigéen bi ne yéen a em si kanam yàlla yéen a em opportunity si góor bi am moom la jigéen bi am pour jànga pour def lu nekka foofu la ñoo dooree ngeen respectante ngay góor ngay jigéen ngeen joxante cër ngeen joxante respect back to school nursery ñun ñëpp ñu jànga ñu éeg parce que suñ ko defutee fi ñuy jëm moom fi mu nekk nii lii raam nii moom ñaanuñ yàlla mu éega si ñag bi so ñun foofu la ñoo dooree foofu lañ war a dooree fi mu nekk nii ñu door di éduquer ñu éeg so maa ngi leen a ñaan yéen mi am doom yu jigéen seen kër yi yéen mi am doom yu góor seen kër yi toog leen ngeen waxtaana seen doom yi ñu understand ne jigéen danga koo cëral am na ñuy wax suñu waxee ñu ne diine yéen diine cër bi mu jox jigéen bu ko góor joxoon jigéen foog ngeen ne yéen di ngeen ñu toroxal yéen foog ngeen ne yéen diine cër bi mu jox jigéen yéen góor yi boo leen ko joxoon jigéen foog ngeen ne di ngeen ñu toroxal bàyyi leen waxi diine bàyyi leen di mbubewu diine pour toroxal jigéen diine toroxalul benn jigéen diine dafa cëral jigéen diine dafa cëral jigéen yàlla mu ne ñetti yoon jigéen sa yaay balaa ma wax sa papa ngeen toog fii di ma wax diine yéen tamit nag bàyyi leen loolu bu leen dee use alxuraan sax pour try pour justify some of the nonsense yi góor di def amuñ benn right amuñ si benn right góor yi buñ xamoon li leen war si jigéen ñu cëral jigéen ni ko alxuraan waxee cëral jigéen ni ko diine waxee benn jigéen du soona si kaw suuf benn jigéen duñ ko réeb muy si christianité bi muy si judaïsme muy li munti di doon muy si islam bu ñu joxoon jigéen cër bu ko yàlla jox kenn du ko toroxal wala mu nootal ko kenn du bëgg a sax pour jigéen sa rongo ñam rot soo bàyyi leen toppaan ñu alxuraan diine ngir yàlla bu leen ko fi indi sax religion bu leen ko start sax yow góor bii génn ba 5 am si guddi sa jabar ñëw ne la yow foo demoon nga enu si kawam dóor fan si diine lañ ko binda bàyyi leen loolu diine fu mu teg jigéen yéen soo leen fa tegoon jigéen benn jigéen du jooy si kaw suuf. But like I said, going back to the reason why I'm here today, we have to fight against these issues. Fi mu nekk nii rape bi is too much. Sexual violence is too much. Gender-based violence is too much. The violence of even dying while giving childbirth is too much. It's too much. So nañ leen try as much as possible. ñu taxaw xeex against this violence. nañ leen try as much as possible ñu jóg demand government bi mu take action. We want justice for Kadi Jaaju duñ ko mun a bàyyi noonu. We want justice for Mari. We want to know what happened. Mari bii ñu jël rey ko nii, we want to know how she died. We want to know what happened. And we want the police to be responsible and to tell us what is happening. So mangi definitely, like I said, dinañ try seet na samedi. Dinañ mun a am a lot of the other women xam naa naka la ñu dee ooyee féministes yi ñun soo waxee rek ndeysaan but ñun mi nga xam ne ñun lay yàlla natu si wax bi
We will try. Man mom, and like I said to you guys, man, I thought ne man mom after Yaya Jammeh mom, I am done with Gambian politics. I'm done with Gambian issues. I was just done. I was just done, definitely. But yena I do de muna tok nga setan. Dang de try nga nopi. Why yena say do de muna tok nga setan. So we will keep coming and we will keep trying to do what we can. Like I said, we will try to do what we can and we will try to make sure that we fight because we have to. Cëral jigéen moom duñ ko caaxaane. Pour ñu cëral jigéen duñ ko caaxaane. Pour ñu toog ñu fight pour ñu jox jigéen justice cëral ko Gambia. Duñ ko caaxaane, duñ si compromise, duñ si apologize. We are unapologetic about that. It is our right and we are demanding it. Justice Department boobu noonu ñu ngi leen a wax ne Naima jox leen ko doomam mu dellu America ngeen bàyyi xale bi ngeen a toroxal. We are demanding justice for Kadi Jaaju. We are demanding justice for all these pending rape cases yi ngeen jël teg ko ci seen desk bañ cee wax. And we will continue to be unapologetic about this. We will continue to fight. We will continue to call you out. We will continue to not accept anybody to silence us. Social media be. Bulen nehe ngen joy suba ben ngoon ngen saga ñu suba ben ngoon. We will continue to come and defend the people who are voiceless. Comme que yeen lolu ngeen bëgga, we will continue to do that. We will continue to have the uncomfortable conversations that we need to have in order to ensure that jigéen in that country is protected. You might be uncomfortable because it's your relative that's the perpetrator, but you will have to be comfortable with the uncomfortable because we will talk. We will fight and we will talk. Because gis ngeen ñun ku si nekk soo jurutee sax war nga xam ne ëllëg the future of yeneen generations dafa depend on what we fight for today. ngeen fa ne bi America doon fight to end slavery ñoom dañ ko doon def pour seen boppa ñu ngi ko doon def pour seen generation si tey ñu continuer that fight. And yéen mi political leadership bi from Barrow down to the last opposition leader money leadership is service. Let's see you serving us first. Let's see you putting women at the center of your agenda, of your political agenda. Leadership is service. boo leen ko si paree ñu door a wax ak yéen about politics. waaye doo leen fi taxaw jigéen ñi di dee si hospital bi du government du opposition bu taxaw di si wax di si xeex. doo leen fi taxaw ñuy réeb jigéen ñi du government du opposition bu fi taxaw di ko wax. doo leen fi taxaw ñuy néewal doole jigéen ñi di saaga jigéen ñi online du government du opposition bu taxaw di ko wax ba pare ngeen ne ñu continuer di politique. lan la ñoo politique kan moo fi jar politique. foo leen ñu taxawal foo leen taxawal jigéen ñi ana ngeen su jigéen ñi di sona ana ngeen bu ñuy saaga jigéen ñi di dóor jigéen ñi di dee si hospital yi ana ngeen. ma ne leadership is service nañ leen gis seen service record njëkka balaa ñoo wax ak yéen. When it's said and done, survival of the fittest for my people. My people, black people, my people, African people, my people, black people, my people, African people. Hungry people, no freedom for local people, Subukul people. Mukabala far for foreign people. Nundolman lab Jamala just don't matter with our people. Connection slow, but internet will be sharing for my people. Who cares for the people? He the skins of my people. Muskonomal be fucking label to the like they not people, you people. Upon your war, these people, I'm tired of holding it back, getting sick of you people. Voice of the people representing all the people. Don't you get tired of us? We tired of you people. System of the people for the people by the people, but nigga cause I got sequel, they put guns on my people, I put range on my people, there's a strength for my people, that is slavery days, they put chains on my people, your chain for change, together we can make a change, we are looking for change, not pocket change, my people. Nigga jubero keno, I see my people for my people, now I look around, I see my people against my people.
my people.